We are going to talk about jihadism in Africa. Unfortunately, we have two cancellations. So Maya Turillo and also Tarila Ebedie cannot present today. That means that we have a little bit more time for the presenters. It's still an excellent panel. I have a great pleasure to host a panel with Dino Mahtani, who has been doing a lot of research on various organizations in East Africa and in Horn of Africa, in Southern Africa also. Yeah, West Africa. Yes. And also Salvador Forquilha, who is one of the founders of the IES, and IES's current research director, and has a PhD from University of Bordeaux and a master from University of Bordeaux. And I think, as I said, the speakers can speak a little bit longer since we have these cancellations, but we will try to stop on time. I think without further ado, I leave the word to Dino Mahtani. Thank you very much. Hopefully you can hear me clearly. So I'm here today to just provide an overview of the ecosystem of jihadi networks in the region and how they relate to each other, particularly in the context of the latest and the newest insurgency, Islamist insurgency on the continent, which is in Mozambique. I should say a couple of things before we get started. There's been obviously in the scope of looking at this phenomenon, you know, the broader academic debate has been rooted in, you know, whether, for example, the crisis in Cabo Delgado has its roots in local dynamics. Some government officials, for example, would argue here that this was an external problem that was pushed into Mozambique. That's something that you hear very regularly from the lips of government officials here. I want to sidestep the issue in a way by saying it's neither one or the other. And if we set up these sort of straw men or false debates, I don't think that that's very helpful at all. Undoubtedly, what has happened in Mozambique has its roots in Mozambican affairs. This is, as I have written previously, these last reports for the International Crisis Group, particularly the two on the left, you know, it was my own view and the view of my organization, based on the research that we did, that it was undoubtedly the case that the uprising that has been caused are related to local grievances and all kinds of other local factors, which I won't get into now because they've been covered in this conference, and you can also read those reports. What I'm looking at today is trying to explain the consequences of not fixing these problems. The consequences of not fixing these problems is to leave the gates open for the transnational jihadists to exploit these situations on the ground. And I think, you know, I used to work as a journalist back in Nigeria in the early 2000s, and when I left Nigeria in 2007, the very last article that I wrote was something that predicted the rise of Boko Haram. And I was laughed onto the plane as I left the country, because nobody could quite believe that that could even be a possibility in a country like Nigeria, which is so, you know, whose issues are so locally politically charged. And yet today in northeastern Nigeria, you have one of the biggest Islamic State franchises on the continent operating and you know, causing
mass suffering to civilians. The two pieces of work I've done on the insurrection here in Mozambique then dovetailed with the third piece of work that I published last year, which was about the suicide attacks in Kampala. And if you're interested, I'd also encourage you to read that piece, because it connects the dots between a lot of dynamics in the region, and it will basically reflect a bit about what I'm talking about here today. So this is the area within which I'm going to discuss where there are some important actors to understand. And really, you know, the connection points are really between, you will see in the course of this discussion that there are connections between the Mozambican insurgents, the Allied Democratic Forces in Eastern Congo, which is now also an Islamic State franchised armed group. And there have been, you know, fighters from Mozambique who've gone to DRC to be trained. Among some of the research community here, although I've never confirmed this myself, there is anecdotal reporting that Ibn Omar, one of the leaders of the Mozambican insurgency, was trained in the DRC as well. And we know, and I've seen, I've received primary documentation and verified this primary documentation showing communication between the Mozambican insurgents and the ISIS faction in the very tip of northern Somalia. We're also aware of Congolese and Ugandans within the Allied Democratic Forces in the DRC that are also in communication for propaganda purposes and other purposes with the ISIS faction in northern Somalia. And I'll flesh that out as we go along. Let's start in Kenya. The man on the top is Sheikh Balala, who some of you historians may well be familiar with. This was one of the most sort of vocal and prolific religious leaders in Kenya in the 90s, who affiliated himself to the Islamic Party of Kenya, a party that was actually rooted in political discourse to express the grievances of Muslims who felt that the political system in Kenya had marginalized them. And on the fringes of that movement, however, you did have more extreme voices who were not the mainstream. I mean, be very clear about that. These were fringe people whose messages over time have connected with angry young men, not just in Kenya, but all throughout the Swahili coast. And one of the most important figures in that fringe movement, who became, you know, central in a way to the thoughts and the aspirations of young men, is Abu Drogo on the bottom left corner, whose propaganda, you know, who's a very charismatic speaker who rooted his theology also in narratives of victimization and connected very well with the youth. Over time suspected as having played a role in Al-Qaeda East Africa network. So we're starting to see out of this pool of oppositionists, politically rooted oppositionists, comes a more extreme group of individuals, some of whom are connected to the Al-Qaeda East Africa network, that were the battery is coming low, that were responsible for the 1998 bombings of the US Embassy in Nairobi and Dar es Salaam. On the right, you have Fazul Abdallah Mohammed, who was actually, a Kenyan, a Comoros and Kenyan citizen, who, do you want to just check that?
who became the sort of point man or leader of Al-Qaeda in East Africa and embedded himself within the next most important group to hit the scene, which is Al-Shabaab in Somalia itself. So this is the Kenyan crowd, let's say, the last of whom, Fazul Abdul Mohammed, migrated into the ranks of Al-Shabaab in Somalia when Al-Shabaab came into existence. And I'll come back to these Kenyan cast of characters in a second. In Tanzania, you had a whole range of actors, but I'm only going to focus on one, which is the Ansar Muslim Youth Council. This is a group that I investigated with colleagues when I was in the UN sanctions monitoring group on Somalia. This is a group that was linked to Al Haramain Foundation, the Al-Qaeda East Africa affiliated charity, whose leaders then sponsored the proliferation of mosques, networks and madrasas especially in Tanga, northern Tanzania. And this group then was connected to what was in Kenya known as the Muslim Youth Council, which again was affiliated with Al-Shabaab Somalia. And this group, as we discovered in 2012, so this was created in the 1990s and of course linked to that Al-Qaeda East Africa network, but then by the time Al-Shabaab had come into existence, we had discovered that this group was connected to smugglers, fishermen smugglers off the coast of Tanga and elsewhere in Tanzania who were moving foreign fighters or Tanzanian fighters to go and fight in Somalia within the ranks of Al-Shabaab. And those fishermen, by the way, are part of the very systematic heroin importation trade. This is not to suggest that there is a tight nexus between narcos and terrorists. You know, this narco-terrorism narrative is frankly inaccurate, but they just happen to be the young men who are shifting massive amounts of heroin onto land, and then when they're not doing that, they are transporting foreign fighters up to Somalia, or at least they were in 2012. So that's another set of characters in Tanzania. Now, Al-Shabaab, Somalia. Of course, you know, I don't want to dwell too much on this group. You can read everything you like, including Stig's book on Al-Shabaab. But again, through, you know, out of the ashes of the collapse of Somalia, emerged again a politically charged group influenced by the doctrines and the ideologies of the Al-Qaeda East Africa crowd, and they become a fully fledged armed group that then becomes, in a way, embroiled in Somali politics, in local contestation, as much as spreading word of jihad. And over that period, in the intervening years between 2006-07 until now, I put a red arrow at the very top. There's a small splinter group that emerges out of Al-Shabaab. It becomes the Islamic State's franchise, and really that group up in the very tip of northern Somalia is a clan-based militia. It's the Mejaten Ali Saliban clan, whose fight is really with the Puntland government more than anything else, and to maintain their grip on that very remote coastline, which, as you'll see later, is an important transshipment hub for the smuggling of weapons and all kinds of other contraband. So in rebelling against the Puntland state, Islamic State sees an opportunity to peel these guys away from Al-Shabaab in south and central Somalia. And of course, you can see for yourselves that because there wasn't this geographical connection between that group in the north
and Al-Shabaab in the south, it's much easier to break that group away. But this is an important development, and it becomes the first example, and we're going to see much more of this starting to happen, of from within the Al-Qaeda group, Islamic State is now pulling away parts of that and rebranding them for its own purposes, which are perhaps less politically rooted and come less out of the school of sort of political opposition, if you like, and are much more globalist, jihadist, but also territorialist. And I'll give you more examples of what I mean by that in a second. So this is the third set of actors. Now, because there's a fusion between Al-Shabaab and in Somalia and these actors that I've fleshed out in Kenya and Tanzania, Al-Shabaab, acting on behalf of Al-Qaeda, has been able to sponsor a number of terrorist attacks in the region. There's no other way of calling them but that, and they include not just these major bombings in Mogadishu, but also, you know, the famous internationally news-covered events like the attack on the Westgate shopping mall in Kenya, and also the coastal attacks, Garissa University in 2015, but also the Kampala bombings in 2010, which at that time, I was actually in 2009 working in the DRC on the UN sanctions monitoring group for the DRC, and when I went to Uganda just a few months before this bombing to talk about, at that time, the Lord's Resistance Army of Joseph Coyne, which was another long story in the region, the Ugandan authorities wanted nothing more than to talk about the Allied Democratic Forces, and I was very surprised. So I was like, why all of a sudden do you want to talk about this group? And then a few months later, it was all related to what they knew was coming down the line when that bomb took place, when a whole bunch of people were watching a football match, World Cup soccer match in Kampala. Now these attacks have all really been committed by the foot soldiers, by the regional foot soldiers of Al-Qaeda, Al-Shabaab in the East African region. And this is a good example of what I'm talking about. This is the telephone analysis slide that relates. So there was one suicide vest that did not explode in Kampala in 2010. And the authorities, plus their international partners, pulled out the SIM card, analyzed who was on the SIM card, but also the IMEI number of the telephone itself, pulled together a network analysis. I mean, I cannot swear that this would be, you know, the only thing that you'd need to do in order to do the police work on this thing, but it gives you a good idea of who was connected to the phones that were being used for that attack. And you can see individuals from Somalia, Tanzania, Kenya, Uganda, all over the place. And so that was already a multi-dimensional, multi-regional plot. The dynamite that was brought into Kampala for that attack actually also came from Tanzania. The suicide vest came from Kenya. Some of the individuals were hiding in safe houses in Barara, and so forth. The fourth set of actors, and since I moved on to the ADF, now this is a really complicated story, and I worked on this armed group very intensively between 2015 and 2019, because I was in the UN peacekeeping mission in Eastern DRC, and one of my primary responsibilities was to investigate and understand what on earth this armed group was doing. I'll just mention, before I get into who they are and what they're trying to do, is that it's really only in 2017 that we start seeing the hand of Islamic State, or at least in this armed group, or the
sudden arrival of the Mozambican insurgency. 2017 is the watershed moment. But this armed group actually started killing in earnest in 2013, so way before. And at that point, you know, I mean, even before the existence of Islamic State. So the ADF, who are they? They are a Ugandan rebel outfit, you know, that have a long history of insurgency and even, you know, bombing the center of Kampala during its early days in the 90s, before it was forced out into Eastern Congo. And when it arrived in Eastern Congo, it went dormant for many years throughout even parts of the Congolese, the major Congolese wars. And it intermarried. On the right-hand side, you'll see a slide. And this is the area of influence in North Kivu province of the ADF. You have Beni, Eringeti, Beni, and Butembo. Those are the three main cities. And you can see on the top right, those were the camps and locations that are named. You can't see it very clearly, but those are the camps and locations named where the ADF had settled. And that area is called Bambuba Kisiki, le groupement de Bambuba Kisiki, which is a groupement, a chieftaincy, within which the minority community of the Mbuba are based. And within the Mbuba, who are subservient to the Nande, the broader Nande ethnic population that dominate the northern part of North Kivu, you had clan divide. So you had the Mbuba, the Mamba Ombi, and the Mbuba, the Bohio. And those two clans have been at war and picking sides, you know, either some allied with the government, some allied with previous Congolese rebellions. What made this conflict very, very complicated is that the ADF married on both sides of the clan divide. And then they were pushing each of the clans in the groupement of Bambuba Kisiki to kill each other so that they could then consolidate total power in that region. This is a very cynical way of behaving. So in other words, when the Mamba Ombi attacked, the ADF who would accompany the Mamba Ombi would tell their brothers in the ADF who were married with the Bohio, stand back and allow the massacre to happen. And for years, the UN mission did not understand who was being killed, why people were being killed. Every attack was being called the ADF Islamist, 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 Islamist. Whereas in fact, if you spoke to the victims, you would understand that the killings were being manipulated for local clan contestation reasons. In 2017, things have started changing, however, because that is the first time that the black flag of Islamic State is brought into an ADF camp. And since then, there's been a shift in the way that the ADF is operating. It's still killing and involved in local community disputes in the way that I've described. It now just has more financing from abroad, and it is also amplifying its propaganda to kill in the name of religion. And even if it's not the case on the ground, where they're actually just settling scores, it's still a very powerful narrative that they are setting up. And it's becoming impossible to ignore. So on the top left-hand corner, you see the ADF camp, and that guy who's preaching to the ADF fighters is understood to be a Tanzanian. On the right is Jundi, Commander Jundi, who is a Tanzanian who spent time also in the mosques, the mosque circuit in South Africa and Durban in particular, but he's a Tanzanian national. He's the one who brought in the black flag into the ADF camps. That was 2017, which is the same time that we see the explosion of violence in Mocimboa de Praia. And you will see here, maybe Salvador, you have better confirmation than me, but in that bottom right-hand picture,
I think you will be showing this video later. There is an individual behind who is understood to be called Daktari from Tanzania. Now, this coincidence, it's not a coincidence. I've interviewed former ADF combatants who worked for Jundi, who were in the camps in 2017, and they say that in 2017 they suddenly started seeing a lot more Tanzanians coming into the camps. And this is exactly what happened in Mozambique as well, Tanzanians. What is also very interesting is that I remember being in the UN peacekeeping mission in Congo, the end of 2016, the ADF more or less stopped attacking. And then all of a sudden, in early 2017, bang, the massacre started happening really quickly again. Everybody was shocked and surprised. And I interviewed finally an ADF combatant a few months ago who was there in the camps at that time, and he said in late 2016 the ADF was almost out of money, everybody was exhausted, the food supplies were finishing, and then all of a sudden all of this money started coming in, and that's what allowed us to explode. 2017 is also the time where within East Africa, by 2017, both the Kenyan army and the Tanzanian authorities in particular had gone on a number of special military operations, hitting what they called jihadi networks, amid a lot of human rights abuses probably also ongoing, hitting a lot of young men who they suspected of being part of these networks, and this is what caused the migration out of Tanzania. So, just if anybody thinks that a military solution is going to stamp any of this out, that it's just going to push it somewhere else. Where are we? Okay. So, okay, this story came on the news then in Mozambique. Who knows whether it's government propaganda or not? I'm not suggesting that I believe it, but these men in 2018, young men said that they were taken to DRC and trained in DRC. Now, I've done my own research, but I've spoken to other witnesses, former ADF combatants, and other sources here in Mozambique who helped me to understand that there was a flow of Mozambicans, and I've confirmed this also with sources in Tanzania and Burundi, that they were moved from Cabo Delgado through Tanzania into Burundi, and from Burundi into South Kivu, and from South Kivu all the way up into North Kivu. And there was even a camp in South Kivu on Lake Tanganyika, near Lake Tanganyika, in the location of Baraka, where the Congolese authorities had to attack and shut down in 2017. This is where the Ugandan cleric Faisal Rahman, who's now in a Mozambican custody, was based in that camp in South Kivu. So there was this migration of people going into the camps, and I understood from ADF combatants and former commanders that the Mozambicans were trained to become trainers so that they would come back here and train other Mozambicans. Now, if you look at the way the Palma attack happened, I know a very senior military commander who worked in the UN peacekeeping mission in Congo, who also has been working in Mozambique in the last few months, and he was very involved in military operations against the ADF. He said when Palma happened, it looked exactly the way that an ADF operation, inside-out attack, multi-pronged, same battlefield tactics, almost out of the ADF playbook. And there are some who think that the very brutal nature of the way that some of the civilians are being killed in Cabo Delgado, with beheadings, with
mutilations isn't necessarily coming from Islamic State, but coming from the way that the ADF kill in the Congo. This guy then is a bit of a game changer. This is Hitham, or he's just known as Hitham. Hitham was arrested this is him being arrested last year by the Congolese military a few kilometers away from the ADF camps. And when he was interrogated and when they looked at his materials, they found that he had a Jordanian passport with a residency in Kosovo, that he came from Kosovo to Turkey, that after Turkey he came to Dar es Salaam, that from Dar es Salaam he moved to Kigoma on Lake Tanganyika, and there he stayed 2 weeks. I've seen his immigration stamps, so we know that he was there for 2 weeks. Then he crossed into Eastern Congo and made his way up, where he was betrayed by some other armed groups who were working for the Congolese military and who were smuggling him and betrayed him, basically. So what was he doing in Kigoma? We understood now, finally, from speaking to a number of sources in Kenya, Tanzania, and elsewhere, that he was providing radicalization instruction, training on how to build improvised explosive devices or roadside bombs, and training on how to manage surveillance drones in theaters of combat. And he was meeting with Mozambicans, with Kenyans, with Tanzanians, and with Congolese. And he did that training in Kigoma for 2 weeks, then crossed over, and then he's been arrested. Now, he's told other investigators who are working for the United Nations, for example, that he had come to Linde. He had also come to Linde, which is in southern Tanzania, not far from the Cabo Delgado border. So what he was doing there, we don't know. It's not even clear whether he is Islamic State, but it's very likely that he is. If you read into what's happening in Kosovo, they have a lot of issues with Islamic State returnees who are breaking loose again and this sort of thing. You may also remember this guy in Tanzania and Dar es Salaam who shot, he was shooting around the French embassy, he was killed. I confirmed from my sources in Somalia that he had once tried to join Al-Shabaab, Al-Qaeda in Somalia, had left for a long time, then had come to Cabo Delgado, was doing some gold business, came back to Tanzania, then, the attack near the French embassy, I speculate, but some people say was that some sort of form of protest against, the French multinational Total. That's speculation, but when he was killed, after he was killed, it was discovered that he may have attended, or did attend actually, I should say, that training session in Kigoma. And then you had the Kampala attacks, and I happened to be doing some research in Rwanda and Uganda before this happened, and I spoke to the Ugandan authorities, or the Rwandan authorities, and they said, we've arrested these 13 guys, we think that they're ADF. Do you know this guy called Punisher? Because this guy called Punisher is the one who is sending messages to all these 13 suspects and using Signal and Telegram to send all of these things. And I said, well, haven't you spoken to your neighbors in Uganda? Because they know who Punisher is. I was really surprised that they didn't know who Punisher was. And Punisher, the Ugandans were already investigating him, but because Uganda and Rwanda have not been talking and there are issues that relate to the conflict in the DRC, they were not aware that they were sitting on the same plot. One was successful in Uganda, the other one was a failed plot in
in Rwanda. I can assure you I've seen the bomb-making material, I've seen the telephone communications. This is not a government propaganda exercise. People were killed in Kampala. Now I'm just going to swing back to Puntland as we round up the presentation. But this is a very important network. That Puntland group up in Kandala receives systematically over the last few years weapons that come from the Makran coast of Iran, Pakistan, on wooden dhows, wooden vessels that sometimes deliver weapons to other armed groups in Yemen, and the Somalis in Kandala, the IS-related faction, they take a cut of those weapons because they are some of the transshipment network that are involved in this traffic. And so I've been up to Kandala, and I've been up in this area and have seen massive weapons caches being uncovered in the small creeks and coves around Kandala by the Puntland authorities. And we're not talking about small amount of material. Now these ships, these vessels, they're the same vessels that deliver heroin, exactly the same vessels that deliver heroin down to Tanzania, Kenya, Tanzania, and Mozambique. And you may have remembered, I made a comment earlier that the Ansar Muslim Youth Council, the fishermen working for smuggling the men to go to fight in Somalia were also the same guys working the heroin trade. Now again, this is not to suggest that there is a narco-trafficking nexus. There's not. It's ridiculous to suggest that the insurgents are somehow massive drug dealers. They're not. It's well known who the drug dealers are. But definitely that amount of money coming into, that amount of black money fueling this sort of misgovernance on the coast is a big part of the story, and also motivation perhaps for why the young men may want to for themselves take a slice of the coast, to capture a slice of the coast for themselves. And more than that, it also has created a sort of logistical nexus that connects, in a sense, what happens in Puntland to Mozambique. And so when we consider how is it that the UN Monitoring Group on Somalia in 2020 were able to document that there were Mozambicans who've gone up to Puntland, a Puntland commander has come to Mozambique to do training in Cabo Delgado. Is this network important? That remains to be researched and investigated further. And then the last slide here is a disclaimer. I actually wrote this article. It's for The Economist magazine, and this is from a few months ago. And there is, and I've seen the receipts, there is a lot of money now being pumped from criminal networks in South Africa who seem to be being allowed to do this in almost broad daylight, to financial controllers in Kenya. And the Kenyans have made an arrest, and that arrest has uncovered even more financial transactions. And one of the main financiers that is connected to all of this activity that I've described was sending money to ADF in Congo, some of the ADF, the wives of the ADF suspects in Kampala who were connected to the suicide bombing attacks. That money from Kenya is also being pushed to South Africa, and there are receipts also showing money being sent to not just to Cabo Delgado, but here to Maputo. So what we're really now seeing is, and I'm going to finish soon, is this new money that's coming in from somewhere. And let's not forget that where does all this heroin go in the end? It goes to South Africa. It comes all the way down to southern parts of Mozambique, and it's all
pushed out into South Africa. So where's all this dirty money coming from? I mean, it's another research topic. I can't speculate, but I would walk in that direction and try and do more work on that if possible. But all of this new money is feeding in this sort of regional structure that seems to be coming into existence and facilitating the purchase, the acquisition of young men from the Al-Qaeda network into the Islamic State network. And the one thing that really struck me when I was looking at, for example, some of the propaganda, I managed to get access to some of the materials that the insurgents in Mozambique were watching, the videos that they were watching, and on the devices that they were watching them, and in those videos you could see that the Mozambican Al-Shabaab, they were first watching a lot of Abu Drogo videos, Makaburi from Kenya, documentaries about the suppression of suppression and assassination of prominent Muslim clerics in Kenya, Osama bin Laden videos. So all that Al-Qaeda, Al-Shabaab Somalia propaganda videos, all of that. Then in a second file, they had a separate group of videos, songs, very well produced, MP4 files, the Wilayat emblem of Islamic State, Central Africa province, and the songs had a sort of territorial flavor. So they would actually sing about the liberation in Tanzania, in Congo, in Burundi, and then a separate group of files where they are still, till today, reading or watching the sermons of some of the firebrand preachers in Tanzania, also Burundi. And if you remember, I mentioned that Burundi was an important transsectional route. So Burundian preachers that they're consuming, and these songs, the nasheeds of Islamic State, are talking about the liberation of Tanzania, of Congo, of Burundi, of Mozambique itself. So they're moving from a much more millenarial view of the fight and the far enemy, and or a politically driven narrative of resistance that was characterized by Al-Qaeda or some of their affiliates in the past, to something that is much more territorial. And so I would say ignore all of this at your risk, or fall into the trap of pitching this crisis as one that is between, is it just about local conditions, or is it just about international jihadism? It's about both. And if, for sure, if the root causes of this conflict, and I've said this in previous reports, if there isn't a dialogue with the insurgents in Mozambique, if there isn't a way to regulate the grievances, no amount of military pressure is going to manage to stamp this out, because there is a much bigger regional thing going on that is feeding off those very root causes. Thank you very much. Thank you very much to Dino Mahtani. I then leave the floor to Salvador Forquilha and his talk on migration dynamics, the making of the jihadi insurgency in northern Mozambique. Bom dia e muito obrigado. Thank you very much. A nossa apresentação, Dinâmicas da Migração e o Desenvolvimento da Insurgência Jihadista no Norte de Moçambique. O texto a partir do qual elaboramos esta apresentação está em inglês, mas nós decidimos fazer a apresentação em português, e desculpas por isso, mas vou tentar falar pausadamente por causa da tradução. Então, fiz este trabalho com um colega que infelizmente não está aqui, porque está a fazer uma outra apresentação num outro evento a esta hora,
que é o João Pereira, e faz parte, digamos, de um trabalho que temos vindo a fazer desde os primeiros meses, depois do primeiro ataque a Mocimboa da Praia, em 2017. Fizemos um trabalho preliminar com outro colega, o Sheikh Saída Bib. Fomos a Mocimboa e outros distritos, Macomia, Kisanga, etc. Bom, já faz algum tempo. E desde essa altura a esta parte temos estado a tentar continuar o trabalho, acompanhando um pouco o que está a acontecer, a evolução do próprio fenómeno. E decidimos olhar para a questão da migração, porque desde o primeiro trabalho pareceu-nos que havia ligações já naquela altura muito fortes com elementos de fora, quer do ponto de vista, vamos chamar com as devidas aspas, ideológico, quer do ponto de vista até de contactos pessoais. Aliás, como a apresentação do Dino, nesse sentido, foi muito interessante para mostrar um pouco a ligação que existe, o que significa que a questão de Mocimboa da Praia Cabo Delgado não pode ser vista como uma ilha, não é uma ilha. Desde o início estava muito claro no nosso entender. Então decidimos olhar um pouco para a questão da migração. E aqui na questão da migração, eu vou fazer a apresentação olhando para estes, basicamente, 5 a 6 pontos. O primeiro é um contexto. Esse contexto é conhecido praticamente por toda a gente. Os meios de comunicação social não fazem outra coisa do que, passa a expressão, bombardear-nos com isto que está a acontecer em Cabo Delgado desde que começou. Então vou dar alguns elementos sobre o contexto, depois vou passar para o argumento, e depois a nossa atenção aqui centra-se mais na questão da fronteira entre Moçambique e Tanzânia. Poderíamos também ter olhado para a fronteira entre Moçambique e Malawi, que também acontecem algumas coisas ligadas justamente com o que nós estamos a observar em Cabo Delgado, mas decidimos delimitar a nossa análise justamente à fronteira entre Moçambique e Tanzânia. E depois vou olhar para o que nós chamamos duas dimensões do fenómeno de migração. Por um lado, a dimensão externa, quer dizer, a travessia de pessoas nos dois sentidos, bens pessoas nos dois sentidos, Moçambique, Tanzânia, Tanzânia, Moçambique, e que ligação isso tem com o estabelecimento da insurgência em Cabo Delgado. Penso que, nesse sentido, a comunicação do Dino foi muito interessante, mostrando essas ligações, mas depois há uma dimensão interna que nos interessa, quer dizer, desde o início nós estávamos quase convencidos que o que estava a acontecer em Mocimboa da Praia não era só Mocimboa da Praia, quer dizer, era importante alargar um pouco mais a perspectiva, olhando para as outras províncias, nomeadamente Niassa e Nampula, e escrevemos um texto o ano passado, que era justamente, afinal não é só Cabo Delgado, tentando mostrar um pouco que há aqui dinâmicas muito importantes a tomar em consideração. Então, esse é o quinto ponto, onde vou falar um pouco de como é que a costa de Cabo Delgado tornou-se um Eldorado para muitos desses jovens, sobretudo a sair da costa de Nampula, que nós visitamos, lá visitamos vários distritos. E, finalmente, uma breve conclusão. O nosso pressuposto, quando nós fizemos essa pesquisa, estamos a fazer essa pesquisa, é que qualquer insurgência, qualquer grupo armado, ele não acontece no vazio, não atua no vazio. Ele explora dinâmicas sociais, vimos isso com a RENAMO, hoje há muitos trabalhos sobre a RENAMO, basta só olhar como é que a RENAMO efetivamente conseguiu explorar essas dinâmicas locais, e no nosso caso aqui também vemos uma semelhança enorme, e como é que este grupo, o Al-Shabaab, chamado Al-Shabaab moçambicano, tem conseguido explorar essas dinâmicas locais. E para nós, e aqui elegemos simplesmente a questão da migração, elementos, quer do ponto de vista externo, quer do ponto de vista interno, são elementos que existem lá muito antes da chegada do Al-Shabaab. A questão do movimento fronteiriço, incluindo contrabando, etc., entre Moçambique e Tanzânia, isso já existe bem antes da chegada do Al-Shabaab. Então, são dinâmicas sociais que estão lá, que precisam de ser compreendidas, porque de outro jeito não fica muito difícil entender que se possa elaborar qualquer que seja a ação de contra-insurgência no vazio. Quer dizer, não há aqui receitas que servem para todo lado. Então, esse é o ponto que nós queremos fazer aqui. Em relação ao contexto, eu não vou muito em detalhe, porque isso é muito conhecido, mas o ponto é que este famoso 5 de outubro,
Em 2017, a gente está a ouvir rádios, notícias a vir de Mocimboa da Praia, que é um ataque, etc, etc, e apanha todo mundo de surpresa. Mas de surpresa por quê? Porque o país, e sobretudo o Estado moçambicano, estava como que hipnotizado, toda a atenção virada para Renamo, porque Renamo parecia esse bicho de 7 cabeças, queria criar um perigo enorme, etc. E esqueceu-se, não sei, mas provavelmente, que afinal há outro tipo de perigos. Portanto, há aqui uma surpresa total com este ataque, e poucos meses depois, toda a gente está a procurar saber, mas quem são esses? Não tem rosto, não tem mensagem, etc, etc. Há um grupo de 6 jovens que, empunhando uma AK-47, grava um vídeo. Esta imagem aqui, eu não trago aqui o vídeo, mas essa imagem é conhecida provavelmente de muita gente que está aqui na sala. Nessa altura, ninguém deu atenção. Curiosamente, a televisão de Moçambique passou num dos seus noticiários na edição de 31 de maio de 2018 e recebeu algumas críticas, porque na altura, bom, era um pouco tabu, quer dizer, afinal, falar aqui de grupos jihadistas, etc, etc, e passou o vídeo, o que é muito interessante. Então, esses jovens, o que eles fazem no vídeo é justamente chamar, dizer, venham juntar-se a nós, vocês jovens moçambicanos, é um apelo, vamos lutar, etc, etc. Mas, como disse, ninguém toma a sério o vídeo e o Estado moçambicano também não tem uma resposta à altura, vai basicamente tentando esconder um pouco que não é nada, inclusivamente esta imagem do chefe da polícia moçambicana que aparece em público, diz, vocês têm 7 dias para entregar as armas, senão a gente, passa a expressão, rebenta com tudo isso, etc. E afinal, não aconteceu nada, pelo contrário. Então, é isso que vem depois, nós vemos uma espécie de multiplicação de ataques, há cada vez mais sinais de ligação do grupo com elementos de fora. Aliás, de novo, a apresentação do Dino foi muito interessante nesse sentido. Eu só queria muito rapidamente este vídeo. Há uma série de, a partir de 2019, junho de 2019, quando o ISIS, de facto, começa a fazer algumas reivindicações e a ligação começa a estreitar-se, vamos lá dizer. Depois há uma série de vídeos de propaganda que aparecem nas redes sociais, tentando mostrar um pouco o avanço do grupo. E, de uma forma muito espantosa, o avanço é espetacular, diria, porque não só eles vão atacando aldeias, mas também postos administrativos, começam a ocupar território, coisa que o governo de Moçambique negou até o último minuto, até quando as tropas do Ruanda chegam e libertam Mocimboa da Praia, e dizem, Mocimboa da Praia foi libertado, tal, mas foi libertado, afinal estava ocupado. Então, há aqui um desenvolvimento, digamos, espetacular do grupo, e este vídeo aqui, 2020, salvo erro, antes do famoso ataque à Palma, basicamente o que este senhor está no vídeo a dizer mais uma vez, um apelo, vocês jovens, venham lutar conosco. Nós queremos defender esta bandeira, a bandeira que ele mostra, claro, do Estado Islâmico. Nós não queremos a bandeira do Frelimo, bom, com o português mais ou menos, mas o que é interessante é ver, digamos assim, esta primeira ligação com o mundo de fora, no caso aqui, acho que é uma evidência interessante com o Estado Islâmico, mas também o avanço, mais uma vez, espetacular do grupo. Nós temos uma coleção desses vídeos que acho que nos ajudam bastante a entender o ponto. Agora, então, 3 anos depois, estamos em 2020, tanto como eu dizia, a ocupação de territórios, em Mocimboa da Praia, o caso paradigmático, mas também a ocupação temporária de sedes de distrito, como Macomia, Kisanga, etc. A nossa questão aqui é como explicar esse avanço do Al-Shabaab antes da entrada em cena das tropas estrangeiras do Ruanda e da SADC. Então, estamos aqui a tentar compreender um pouco, tanto o período em termos do que nós estamos a tentar analisar, não é depois da chegada dos ruandeses ou da SADC, é antes. Então, nós queremos entender o que é que está por detrás disso, porque de uma forma como que espetacular, esses Al-Shabaab estão, e a zona de Cabo Delgado é como se fosse um castelo de areia. Em pouco tempo, há vários locais que são ocupados e por aí em diante. O nosso argumento é que o avanço da insurgência
ele, como eu disse há bocado também, serviu-se de dinâmicas de migração externa e interna, e essas dinâmicas alimentam uma rede de recrutamento, e essa rede de recrutamento é facilitada essencialmente dois elementos que nós tentamos explorar no texto. O primeiro é a porosidade da fronteira com a Tanzânia, que, como eu disse, não é novo, isso já existia. O segundo elemento é essa atividade pesqueira nas ilhas ao largo de Cabo Delgado. Então, aqui estamos a olhar sobretudo para os jovens que saem da zona costeira de Nampula. Em termos de metodologia, bom, este é um assunto que se calhar mereceria uma outra conferência, porque a questão da metodologia, fazer pesquisa em contexto de guerra, em contexto de conflito, é extremamente complicado. Aquilo que a gente aprende nos manuais de metodologia, toda a questão ligada à ética, etc., não é assim tão linear quando se trata de fazer pesquisa nesses contextos, como fazer as entrevistas, como conversar com as pessoas sem pôr em risco a vida das pessoas, etc. Então, aqui se calhar haveria um longo debate também à volta destas questões, mas eu não vou entrar nisso agora. O meu ponto é simplesmente mostrar como é que nós chegamos lá, como é que nós fizemos. Então, obviamente, há uma pesquisa documental, depois há um trabalho de campo, fizemos entrevistas semi-estruturadas de grupos focais, e o trabalho de campo foi relativamente longo, praticamente um ano, de julho de 2020, julho de 2021, e nesse período nós tentamos ir às 3 províncias, porque, como disse no início, esse era o nosso interesse. Fomos a Cabo Delgado, obviamente, Nampula, investimos muito tempo em Nampula, porque para nós era muito importante entender essa dinâmica da migração de jovens da zona costeira de Nampula para Cabo Delgado, e também fomos a Niassa. Em Niassa nós fomos, estivemos em Lixinga, mas fomos a Sanga, Mekula, Marupa e Lago. E visitamos 3 postos fronteiriços, propositadamente, porque era importante entender um pouco mais, a partir dos oficiais de imigração, como é que estas coisas estavam a acontecer. Então visitamos na província de Niassa o posto fronteiriço de Macheje, no distrito de Sanga. Depois fomos no distrito de Mekula, com um posto fronteiriço, diria, sem grandes meios, que é Chiulese, portanto tem que passar a reserva toda até chegar ao rio Rovuma. E finalmente fomos visitar o posto fronteiriço de Cobwe, também no Niassa, no distrito de Lago. E lá então fizemos essas entrevistas, todas essas são as categorias dos atores com que nós falamos, portanto, autoridades administrativas, oficiais de imigração, pescadores migrantes internos. Fizemos várias entrevistas, sobretudo no distrito de Nacala Porto, na zona de Quisimajulo, com pescadores que tinham ido para Macomia e fixaram lá a residência, vou voltar a isso daqui a pouco, depois retornaram por causa do conflito, etc. Agora, aqui, muito rapidamente, vou para o meu terceiro ponto, que é as dinâmicas da fronteira Moçambique-Tanzânia. Eu não vou me alongar muito aqui. Basicamente, o que eu iria dizer, portanto, há uma extensão de fronteira longa, de 756 quilómetros, como outras fronteiras em África, portanto, a Conferência de Berlim é o elemento importante. E aqui, então, estamos a enumerar mais ou menos esses postos fronteiriços que existem ao longo da fronteira, pelo menos uns 5. Certamente haverá pontos de passagem clandestinos entre um país e o outro, como acontece com vários países aqui. Agora, o ponto é que, de facto, dos dois lados do rio Rovuma, nós temos uma população que tem laços históricos, econômicos, culturais, até religiosos, que remontam a vários séculos. E isto é importante tomar em consideração quando nós estamos a falar desse movimento migratório ao longo da fronteira. Mas aqui nós temos, essencialmente, eu gostava de mencionar 4 aspectos que dizem respeito às dinâmicas fronteiriças. Primeiro, há um comércio informal que é intenso, que é transfronteiriço, que até é legal. Normalmente nós vemos arroz em casca, milho, gergelim a ir para o lado da Tanzânia para Moçambique, vemos sobretudo bens de consumo, por aí fora. Mas há também contrabando, tráfico, migração ilegal, e isso alimenta, obviamente, essas redes diversificadas de crime organizado nos dois lados da fronteira, e isso é importante mencionar. Depois temos a questão do garimpo ilegal nas 3 províncias, tanto Nampula, Cabo Delgado e Niassa, e é importante tomar isso em conta, e um movimento migratório clandestino que vem justamente com essa questão do garimpo. Aqui só estou a dar alguns exemplos, como Lupiliche, na fronteira entre Niassa
e Tanzânia, no distrito do Lago, que é uma zona, vou voltar a isso daqui a pouco, que é muito importante de garimpo e já praticamente há vários anos está acontecendo. Depois, claro, temos o famoso caso de garimpo de Rubija na Manhumbira, no distrito de Montepuez. E uma característica, digamos assim, comum é que essa questão do garimpo coloca muitas vezes os garimpeiros em conflito, por um lado, com o Estado e, por outro lado, com as empresas concessionárias. O caso, novamente do garimpo de Rubis é paradigmático nesse sentido. E essas empresas muitas vezes queixam-se, etc., etc., e a resposta do Estado tem sido marcada, obviamente, por o uso excessivo da violência, da força. Portanto, aqui só estou a trazer alguns exemplos. A partir de 2017, nós vemos claramente uma ação muito violenta por parte do Estado, no sentido de desalojar esses garimpeiros chamados ilegais a praticar o garimpo, no caso aqui na área concessionada a Montepuez Ruby Mining. E nessa altura, nessa operação, a polícia apareceu a dizer que expulsou cerca de 3.672 pessoas, mas como podem reparar, o grosso de facto eram estrangeiros. E esses estrangeiros vinham sobretudo de Tanzânia, Gâmbia, Senegal e Mali. Esses são dados que a polícia ofereceu. Mas o que é interessante é verificar que o grosso desses estrangeiros era composto por tanzanianos, de tal maneira que a embaixada da Tanzânia em Moçambique teve inclusivamente que dizer alguma coisa nesse sentido, basicamente dizendo a Tanzânia vai proteger os seus cidadãos, etc., etc. Portanto, há aqui um movimento migratório muito forte, mas já em 2006 nós tínhamos isso também, novamente, na zona de Lupeliche, onde há um grande movimento, digamos, de garimpo de ouro, e nessa altura a polícia diz que tinha expulso 4.600 estrangeiros, e aqui, quando estamos a falar estrangeiros, há novamente um número muito grande de tanzanianos. No caso na Manhumbira, isso também é sabido, muitos desses garimpeiros nacionais e estrangeiros perderam seus haveres, houve muita brutalidade por parte da polícia, e há trabalhos, pesquisas que consideram que provavelmente parte desses garimpeiros ter-se juntado, de facto, ao grupo de Mocimboa da Praia mais tarde. Agora, queria, dito isso, passar rapidamente para a dimensão externa da migração. Como é que isso está relacionado, ligado com o estabelecimento do Al-Shabaab? E o nosso ponto de observação aqui, porque talvez o que conhecemos um pouco melhor é Mocimboa da Praia, porque foi lá onde nós fizemos o trabalho. E o que acontece é que, de facto, esse grupo surge como um grupo religioso, seita ou não, um conceito controverso. Ontem tivemos um debate aqui, infelizmente com pouco tempo, sobre a questão da seita, não, mas de qualquer forma é um grupo religioso, no início pelo menos, e com uma inspiração, com uma grande admiração por esse discurso desses clérigos extremistas, no caso da Budrogo, também o meu colega mencionou há bocado, quando fez referência. E o que é um facto é que, no caso de Mocimboa da Praia, foram moçambicanos que estabeleceram o grupo e desenvolveu-se com apoio de clérigos tanzanianos. E tinham-se estabelecido lá esses clérigos tanzanianos por até laços de casamento, o que é muito interessante. Agora, é preciso também aqui dizer que, como eu tinha dito, de um lado e do outro lado da fronteira, há laços muito importantes do ponto de vista histórico, cultural, etc. Mas, mesmo em termos, por exemplo, de serviços, há muitos casos, por exemplo, durante o trabalho de campo que a gente encontrou, de pessoas que iam para o outro lado da fronteira para ter serviços de saúde, por exemplo. Pemba ficava tão distante, 300 quilômetros ou um pouco mais, e então as pessoas muitas vezes tinham o hábito de cruzar a fronteira e ir para o outro lado. Então, aqui só estou a mencionar dois nomes que nós encontramos no caso de Mocimboa da Praia, que estavam muito ligados e eram tidos como líderes espirituais, vamos lá dizer assim, do grupo que atacou as instituições do Estado em Mocimboa a 5 de outubro. Então, Sheikh Abdul Aziz e Sheikh Abdul Shakuro, que eram cidadãos tanzanianos. Este mapa, mais ou menos, é para mostrar esse movimento. Acho que deveria haver outras setas a ir para o outro lado também, porque há movimentos, como eu disse, nos dois sentidos, mas o que é interessante é que isso tem servido também de base para o recrutamento de combatentes para o grupo do Al-Shabaab. Aqui, o que eu estou a tentar trazer são
certos de entrevista, que não vou ler, basicamente os oficiais de imigração dizendo que semana passada nós aqui interceptamos um grupo, etc, etc, o que mostra que efetivamente o assunto é muito sério e há, de facto, interseções que têm acontecido ao longo da fronteira entre Moçambique e Tanzânia. Em alguns casos têm conseguido neutralizar, mas em outros provavelmente não. O excerto a seguir também vai no mesmo sentido, esse é tirado de Kobe, que fala mais ou menos desses jovens tanzanianos que entraram para Kobe e depois iam até Metangula, Lixinga, Marupa, Cabo Delgado e aí juntar-se ao grupo Mocimba da Praia. Dito isso, vou passar rapidamente agora para a dimensão interna de migração, que é um outro elemento muito importante, por isso, como eu disse, para nós o que está a acontecer em Cabo Delgado não pode ser dissociado sob o ponto de vista de dinâmicas sociais do que acontece nas outras províncias, no caso Niassa e Nampula, mas neste específico caso eu vou me concentrar sobretudo em Nampula, a zona costeira de Nampula. Portanto, como eu disse, há aqui um fenômeno que é muito antigo, que é a ida de pescadores da zona costeira de Nampula para a zona costeira de Cabo Delgado, para a pesca, e os fatores, digamos, que puxam esses cidadãos moçambicanos para lá, basicamente tem a ver com a busca de melhores oportunidades para a pesca, particularmente ligados ao aumento da renda. Quando a gente entrevista esses pescadores, eles dizem que é muito melhor ir pescar para as ilhas de Cabo Delgado do que pescar, por exemplo, em Matibane, ou, sei lá, Quismajulo, ou na Cala Velha, etc, etc. Portanto, há também estudos feitos nesse sentido para mostrar um pouco o quão rica esta é a zona em termos de captura de pescado. Agora, há dois tipos de pescadores quando nós falamos de migração. Por um lado, aqueles pescadores migrantes que vão por longo período, esses são aqueles que têm a intenção de fixar residência lá. Muitos desses jovens migraram para lá e conseguiram prosperar ao longo do tempo, e alguns só voltaram para as suas zonas de origem, no caso na Cala Porto, na Cala Velha, Memba, etc., porque a situação começou a ficar pior, e hoje muitos lamentam. E muitos desses também viram a chegada do Al-Shabaab, contam como é que isso foi, alguns desses participaram no processo de autodefesa localmente, a organização, que é um assunto que não é ainda não está muito pesquisado, nem discutido, sobre como que as populações locais nas aldeias de Macomia se organizaram nos primeiros momentos para se defender do grupo que estava a chegar. Mas com a guerra perderam tudo e voltaram, no caso aqui, aqueles que nós conseguimos entrevistar para Nampula. O segundo tipo de pescadores, de imigrantes, peço desculpa, são aqueles pescadores que vão para um período curto de tempo, e aqui mais por razões que têm a ver com, digamos assim, um papel, se chamaria, social, mais para melhorar as condições de vida, para melhorar a sua habitação, talvez para organizar uma cerimônia de casamento um pouco, sei lá, um pouco mais festiva, etc, etc. Mas isso encontramos sobretudo no povoado de Baixo Pinda. Para quem conhece Memba, quando chega a Baixo Pinda, vê, só olhando pelo tipo de habitação, vê claramente que há aqui qualquer coisa que é diferente de outros povoados. Mas depois, ao longo do tempo, estabeleceu-se também localmente um mecanismo informal que foi muito eficiente para permitir a migração de pescadores artesanais da costa de Nampula para Cabo Delgado. E aqui temos dois tipos de atores. O primeiro tipo de ator são os proprietários de barcos. E esses proprietários de barcos, localmente conhecidos por pequenos empresários, então é gente que conseguiu acumular algum dinheiro, alguns desses são oriundos da zona, mas há também gente que vem de Palma, e há também casos de proprietários de barco que vêm da Tanzânia. E cada proprietário ele estabelece a sua própria rede de recrutamento de mão de obra, que possibilita a ida desses pescadores para Cabo Delgado. Agora, o que é interessante é que quando chega o Al-Shabaab, essas redes de recrutamento de mão de obra ganham um novo estímulo, um novo sentido, diria até, porque passam também a servir de elementos para recrutamento para as fileiras do Al-Shabaab. O segundo tipo de atores são aqueles pescadores individuais e são recrutados localmente, e são jovens e migram para a costa de Cabo Delgado, claramente, como eu disse, em busca de novas oportunidades,
O que é interessante é que estas viagens não eram viagens ao acaso, eram viagens muito bem marcadas, com paragens bem precisas. E quando a gente, nas entrevistas, falava com esses jovens, diziam como é que essas viagens eram organizadas antes, quem estava à frente, quais eram as paragens, etc, etc. Mais interessante ainda é que também se constituiu uma espécie de rede de solidariedade desses jovens quando chegassem às ilhas de Cabo Delgado, como uma forma de integração dentro do grupo. Agora, o que é importante dizer aqui é que alguns desses jovens, para não dizer muitos, entravam nessa rede não necessariamente para se juntar ao Al-Shabaab, iam justamente como um meio, viam isso como um meio importante de sobrevivência, em busca de sustento, só que às vezes acabavam, claramente, nas mãos do Al-Shabaab. Então, o que eu queríamos dizer muito rapidamente para terminar agora é que estas dinâmicas, quer externas, cruzamento da fronteira, travessia da fronteira, etc., Moçambique, Tanzânia, e dinâmicas internas, a ida desses jovens da costa de Nampula para Cabo Delgado, foram elementos muito importantes do ponto de vista do recrutamento, do processo de recrutamento para as fileiras do Al-Shabaab. Como eu disse antes, não é um fenômeno novo, é um fenômeno antigo. O que é novo é o sentido que isso ganha no contexto da insurgência no norte de Moçambique. Finalmente, para mesmo terminar, só 3 pontos. Alguns desses pontos eu já tinha colocado no início, é que é preciso cada vez mais tentar compreender estas dinâmicas sociais que existem lá, bem antes do aparecimento da insurgência, e entender isso é fundamental. E é fundamental porque, de facto, todo o processo da construção dessas ações, digamos assim, de contra-insurgência, depende também, o seu sucesso, diria, depende em grande medida da maneira como nós entendemos essas dinâmicas, da maneira como nós fazemos a ligação, a relação entre essas dinâmicas e o que está a acontecer hoje em Cabo Delgado. Muito obrigado. Thank you very much, Salvador Forquilha. I think we open the floor for questions. Maybe we can take 3 questions in a row before the panelists will answer. Yes, raise your hands. Thank you. My question, there is a comment and a question. First comment is that the Tanzanian police in 2010, no, later, but during this period, and there were regular meetings between the Tanzanian police and the Mozambican police authorities in Palma. And as you spoke to the police, I suppose you have data about these meetings and what the results were. One of the things they told me was that they were fed up with the Mozambican police because they were sending home a lot of people which were in Mozambique legally. They had deer, they had authorizations, etc. The second question is, how many of those considered Tanzanians are sons and daughters of Mozambicans? There was, and I'll finish with that because there are so many points that I can make a counter-conference. There was a group of Mozambicans who left Musimba, left northern Mozambique to fight in Afghanistan. They fought against the Soviets. They helped the Americans and the others fighting the Soviets. Do you have any data about it? You're speaking about Musimba. One of them left Musimba, and when he came back in a bag, he didn't come in a bag because he was put to rest where he died, but all his goods, his amanat, came back and was distributed to his wives. And one of the sons of this mister was a radio presenter in Radio Mozambique. So I feel a bit strange that you don't have this data, or you have and you don't want to speak about. Thank you.
Mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela belíssima transmissão de conhecimento sobre esta questão do Cabo Delgado. Eu chamo-me Bruno, cidadão daqui de Moçambique. A minha pergunta, eu acho que será uma questão de unir os dois temas. Já estamos num processo em que nós sabemos que só pela dinâmica das coisas, a situação de Cabo Delgado é um pouco diferente com a questão de 16 anos. A questão de 16 anos foi muito fácil identificar os fatores e trazerem na mesa de negociação. Agora, nós já vimos a questão da cumplicidade, estamos a falar dos Al-Shabaab, uma situação que sai de Somália, uma situação que está no Congo, uma situação que está na África do Sul. Como é que nós podemos trazer este produto para a mesa de negociação? Se já a situação militar, a intervenção militar que está acontecendo lá, não está nos a transmitir dados fiáveis que isto poderá terminar em períodos assim tão curtos. Agora, eu tento fazer a questão, será que trazermos na mesa de negociação poderá nos trazer efeitos positivos? Quais são as questões negativas que nós podemos enfrentar? Já que muitas das vezes esses casos aparecem sem máscara. Não sabemos com quem nós podemos negociar. Sabemos que existe uma complexidade sobre este assunto. Agora, a negociação será mais viável para terminar este assunto de Cabo Delgado? Sim, muito boa tarde mais uma vez. Vou ser muito prolixo possível. Na primeira apresentação do Dino, logo nos primeiros pontos a que se referiu, ele disse que a questão de insurgência é um problema dos moçambicanos. Entretanto, ao longo da sua apresentação, tentou mostrar, contextualizar vários fatores em 3 países principais, a RDC, Quênia, incluindo Moçambique. Então, através dessa toda contextualização aí feita, será que podemos ainda dizer que é uma questão meramente dos moçambicanos? Ou somos vítimas, talvez, de um ataque ou uma fraqueza externa, ou talvez uma fraqueza nossa interna? Obrigado. E também a apresentação do Salvador Forquilha, tenho seguido muito, em meus trabalhos tenho também referenciado. Uma questão que me surge se bem se lembram, em 2009 ou 2010, a CIA, a agência norte-americana, denunciou a existência de um campo clandestino militar, de treinamento militar em Cabo Delgado. O interessante de tudo isso é que de todas as pesquisas existentes, nenhuma delas aborda sobre isso. Então, como podemos conciliar essa denúncia feita pela CIA com essa questão da insurgência no contexto africano, no contexto africano, como ao que Dino referenciou, e nas dinâmicas locais, como aí bem o Salvador Forquilha disse. Obrigado. So I'll take the questions in reverse order because it makes sense to address them in that way. The third questioner was asking about whether this is really, I tried to address that at the very start of the presentation. And I said that this is an issue both of internal vulnerability and of external exploitation and manipulation. It's very difficult and pointless actually, if you're going to go around in a chicken and egg discussion, what came first, the chicken or the egg. Lots of things were happening at the same time. And it is undeniable that the reason why there is violence, turmoil, mass displacement, killings, human rights abuses here in Cabo Delgado
is because there's a problem in Cabo Delgado. It is a Mozambican problem, but it exists in Mozambique. I mean, that's... at the same time, it is clear, and the longer that time goes on, that if this conflict is not resolved, a different type of logic starts to, or the roots of external influence start to become more solidly implanted into the terrain, into the local soil here in Mozambique. And you only have to look at what has happened in Nigeria or the Sahel to see, you know, and I mentioned at the start of my presentation that when I left Nigeria in 2007, nobody would believe that Boko Haram could be, something like Boko Haram could be possible. It was, people were laughing at the idea, and the same thing has happened amongst some of my research colleagues in the DRC, where, you know, they say, well, you know, after the ADF attacks, some of the fighters are drinking beer that has nothing to do with Islam. I think that's also an oversimplification. Money is connected to these external actors. They also have a political agenda. It's not always about religion. Religion is the cloak on which power dynamics are shifted. So, yeah, I hope I've done justice to that. And then when it comes to dialogue, also, I think it's a very sensitive topic. It's not for me to make the prescription of it, but I would think that a national government like Mozambique, its priority would first and foremost be Mozambican citizens. So, you know, if you are embarking on a dialogue with Mozambican insurgents, and let's also be clear that not, and other research has shown this from other, you know, very well positioned research organizations here in Mozambique have shown that amongst the Mashababo, that the young men are not religiously gripped, they're not ideologically, many of them are not ideologically motivated. They have joined Al-Shabaab because it's a career move. I'll give you another example. I spoke to some of the teachers, some teachers in Mocimboa de Praia who used to teach some of the boys that became insurgents. And many of them left the classroom before they graduated, and they went to go into the forest. In this one classroom, there were about 7 young men who went to the forest to start cutting trees for the timber trade in Cabo Delgado. And among them, I would imagine, because I spoke to some of their brothers and sisters, that they started seeing that actually the work that they were doing in a system of, you know, illegality was the most of the profit was going towards, and we've talked about, one of the other presenters has mentioned this during the first day, towards the oligarchy. And so this is a rebellion, in a way, of the shop floor of the political economy against the oligarchy, to some extent. Then you have Mozambican leaders who are now gripped by ideology, but that ideology, of course, that, you know, Islam has existed in its many forms, and there are historians of this in the audience today who are much better placed to talk about all of that than myself. But it is clear that the likes of Abu Drogo, what I've seen also, you know, that's one historical dimension, but what I've seen also on the laptops of insurgents, the propaganda that they are consuming is mainly external propaganda. And it's difficult to see a way in which the Mozambican government would have a role to play in terms of negotiating with foreigners. They need to negotiate with Mozambicans, who are the majority of the fighters anyway, and give them an incentive to walk away from this fight. Because if they are able to do that, then they considerably weaken the external leadership
which is almost plugged into a local insurrection. Obrigado. As perguntas comentários e perguntas do professor Issoufou Adam, em relação ao encontro da polícia moçambicana, a polícia tanzaniana, infelizmente nós não temos informação, era bom que tivéssemos, mas caso o professor tenha, vai ser muito bom para o nosso trabalho, certamente. Isso podemos depois falar. Agora, eu concordo no que está a dizer. Bom, em relação, como eu disse, isso acontece, penso, com as nossas zonas fronteiriças. Certamente, esses tanzanianos, haverá certamente gente que são filhos de moçambicanos, vice-versa. Portanto, aí é um terreno, me parece, um pouco complexo e isso não seria, digamos, particular da fronteira Moçambique-Tanzânia. Temos isso também nas outras zonas fronteiriças, com Zimbábue, Malawi, Zâmbia, Suazilândia e por aí fora. Em relação ao grupo que saiu para combater no Afeganistão, aí também não temos muita informação. Para nós seria muito importante ter acesso a essa informação. Talvez depois podemos também nos aproximar do professor Issoufou Adam para ver um pouco esta informação. Agora, sobre a questão de negociação, eu pessoalmente tenho também estado a refletir um pouco sobre isto. O que me parece é que talvez seja um pouco perigoso querermos colocar, digamos assim, ao mesmo nível os dois conflitos que nós tivemos em 76 a 92 e o que temos hoje, ou seja, a guerra civil e o que temos hoje. Nós já fizemos um texto sobre isso, tentando mais ou menos. É evidente que há dinâmicas semelhantes, mas há também diferenças importantes e por causa dessas diferenças, se calhar, é muito complicado falar de negociação. Uma das razões que o Dino mencionou há bocado, mas a outra razão que me parece de fundo é a maneira como cada um destes grupos, a Renamo e o Al-Shabaab, concebem o Estado. E para termos uma plataforma comum de diálogo, de negociação, o que eu penso é que teríamos, no mínimo, ter elementos comuns. A Renamo, que eu saiba, não punha em causa, digamos assim, a natureza laica do Estado. Não sei, pode ser que haja outra informação, mas não me parece que pusesse em causa. Mas aquilo que a gente vê nos vídeos, vê nas redes sociais, etc., do Al-Shabaab, a natureza laica do Estado moçambicano, esta é posta em causa, sim. Salvo o entendimento diferente do que eu tenho, mas o que me parece é que é extremamente complicado e como diz o Dino, quer dizer, à medida que o tempo vai passando, se complica mais o fenómeno e aí talvez a questão de negociação fica muito mais complicada. É verdade também que há aspectos internos, e acho que isso é sabido, em muitas pesquisas tem aparecido essas queixas, esses grievances desses jovens, etc., que são locais, é verdade, mas isso só, isoladamente, não me parece que seja, a partir daí, sustentar todo um processo negocial. Basta só olhar para o processo negocial com a Renamo, quanto tempo levou e, sobretudo, todo o discurso que vinha da parte do governo, dizer nós não podemos negociar com estrangeiros porque a Renamo representa interesse estrangeiro, etc., etc., etc. Bom, não vou entrar em detalhes nisso, mas me parece extremamente complicado e vale a pena, talvez, fazer essas comparações com os devidos cuidados entre os dois conflitos. Finalmente, a questão que o colega lá ao fundo coloca sobre a CIA, eu penso que tem razão, se calhar não temos dado devida atenção ao assunto, mas o que é também interessante penso que foi uma dessas vezes o próprio Presidente da República no Parlamento disse que o governo sabia desde 2012 ou 11, algo assim. A pergunta depois é, por que é que não se agiu? O que é que foi feito depois? Qual é o problema? Enfim, então, há uma série de perguntas, penso, que é preciso colocar, porque eu não estou convencido que esse seja um problema de 2017. Quer dizer, 2017 é quando a coisa vem à superfície. Mas, certamente, muito antes, há muitas dinâmicas
que precisam de ser entendidas, pesquisadas seriamente, para a gente tentar entender talvez um pouco mais e, novamente, fazer essa ligação com as dinâmicas regionais. Não é possível olhar para o que temos em Cabo Delgado hoje como se fosse uma ilha. Obrigado. Yes, we try a round of 3 more questions. Muito obrigado. Eu chamo Mohamed Yassin. Queria humildemente também contribuir com um dos pontos que aqui percebi. E também parabenizar aos colegas pelo trabalho feito, em especial ao Dr. Forquilha, que eu sei que é uma pessoa que incansavelmente estuda esses fenómenos. Há uma pequena contribuição que eu queria dar em relação, por exemplo, ao excesso de tanzanianos que passaram a entrar para Moçambique depois de 2015. Primeiro, é preciso recordar que a nossa política de imigração mudou com a tomada de posse do presidente Nyusi. Na primeira viagem que fez à Tanzânia, revogou o anterior sistema de visto de 1 mês para 3 meses. O que significava que esses que viessem de Tanzânia para cá poderiam renovar, estando em Moçambique, o visto de 3 meses. E eu, na altura, era vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais na Assembleia da República e já contestamos este modelo. E a outra questão é que também, sendo filho de Mocimboa da Praia, tudo que se fala de Mocimboa da Praia me interessa. Acho que é o mesmo sentimento que o professor tem. E também, a minha avó é do lado da Tanzânia e meu avô do lado de cá. Então, de alguns pontos que trouxe, tocam exatamente com aquilo que é a realidade de Mocimboa. Mas, acima de tudo, se calhar corrigir um bocadinho na questão do Abu Drogo. É porque o Abu Drogo não esteve em Moçambique em nenhum dos momentos. Das pesquisas que eu fiz, estou a coordenar a diáspora por parte da União Africana, e das pesquisas que fiz, chegamos até onde foi enterrado Abu Drogo. E há uma relação muito forte entre Abu Drogo, não com Moçambique, mas Abu Drogo com o Congo e a Tanzânia, não com Moçambique. E também a questão do Al-Shabaab, é só importante clarificar que o Al-Shabaab que se menciona não é o Al-Shabaab da Somália. Não tem nenhuma ligação. Isto porquê? Posso dizer que, enquanto chefe da missão moçambicana para a organização da Conferência Islâmica, eu reuni com o Al-Shabaab. Nós reunimos no Irão e produzimos um documento para o Estado moçambicano. Também, no âmbito do meu trabalho, o que faço a nível da União Africana, também já reuni com Boko Haram. O que significa que é preciso perceber se em Moçambique nós temos terrorismo, temos insurgência, temos radicalismo ou temos extremismo violento. Corremos o risco de fazer uma definição para todos esses diferentes formas iguais, mas com objetivos diferentes, colocamos todos no mesmo saco. Excuse me, can the gentleman keep it short? Fico muito feliz por ver o Dr. Forquilha e muito obrigado por me ter aqui. Very quickly, to what extent is the leadership of the insurgents, Mozambican, Tanzanian joint families, and to what extent is the leadership from further away, and is this changing over time? This panel is good for taking the global perspective, looking at migrations and the transnational spread of jihadist ideas. And that, when you show that map of the influence or the zone that you were going to talk about, Dino, then it reminds us of the influence sphere of the Swahili language and coast and culture. So my question is, we know that Abu Rogo, the way I understand it, at least mostly gave his lectures in Swahili. And you say that this is what is being consumed here, or at a certain important time and point.
Then we know that this is the Swahili area of influence in Mozambique, Cabo Delgado. And then, you know, so to which extent, you also say that a lot of the organization takes place in the Swahili-dominated areas of Tanzania and Kenya. So my question is then, to what extent is this, if you look at really globally, is some sort of, can it be interpreted as some form of Swahili nationalism or cultural, what is it called, cultural rejuvenation or something like that? And also the reverse side of that is, if that is the case, how much does it tell us about the potential limits of this uprising, which looks regional in addition to being local in Cabo Delgado? Thank you. I'll try and answer Joe's question and go in that order. So, yeah, I don't pretend to know the inner workings of the insurgency, but I had got glimpses from time to time of some of the dynamics within it. For example, when I saw command and control documentation that again was captured from insurgent bases, the actual sort of, I don't know what they call it, but the chits, the actual tearaway orders that get sent, because of course they were running actual physical runners in the bush and not using mobile phone telephony, because that was also being picked up by the likes of Dyke mercenaries and other actors. So they were using you know, pigeon runners essentially, and those orders were always signed by Abu Qasim, the Tanzanian leader. And I also spoke to a very well-placed Frelimo, senior Frelimo figure in Pemba, who is deeply interconnected with community initiatives and also has some feeling of the insurgency, that there was a conversation at some point between Ibn Omar, the Mozambican leader, and others who were acting on behalf possibly of the government, to open some kind of conversation, not necessarily dialogue, but something related to hostages. And in that conversation, Ibn Omar reportedly said, "I refer myself to my supreme leader." So this is, again, it's difficult to understand. Of course, when it started, there was a sense of this being more of, Salvador knows more, because of course you live this, but at the beginning my sense is that this was more of a Mozambican affair, the way it started in Mocimbo de Praia, and then quickly over time it's snowballing into something that you know, particularly as the money also starts flowing in, where the influence of the external actors is becoming marginally stronger. I say marginally stronger. I don't want to also give the impression that they've hijacked the thing completely, because of course they depend on the rank and file, or the lower elements of the pyramid, or the muscle, as I call it, the Mozambican muscle, if you want to compare that very crudely to the Tanzanian brains, if you want to look at it that way. There are also Kenyans in this group, and there are also Kenyans in Congo. You know, it's not just all about the Tanzanians. And that has then an implication on how you negotiate, because there is this natural tension. I have heard stories about there is an ideological debate going on, and this seems to be a very classic ideological debate that's happened in Nigeria between Islamic State, West Africa province, and this is one of the reasons that Shekau was eventually pushed out in Nigeria, because he was so brutal against the civilians, and the faction of Barnawi and the others felt that this guy's gone completely mad. He's losing the trust of civilians. They're being chased off the land. We can't use them to feed ourselves. And the foreigners are now suggesting to the Mozambicans, treat the civilians better.
which is, you know, and then you start seeing more of the propaganda coming out, well, if we are going to kill civilians, let them be Christian. And so they then start trying to twist it into a certain direction. One last point on this is, at the time when the insurgency started spilling into Nyasa province, at the end of last year, we discovered a document, again, on the contents of the archive of the insurgents, where they had hired, obviously it was not hired, but there was an individual who called himself Al-Nyasi, which suggests that he's an indigenous person from Nyasa, who had written a nuts and bolts strategy for why it is in the interest of the insurgency to develop Nyasa as the heartland of the insurgency. Come out of Cabo Delgado, go into the mountains and the hunting reserves and hide out there, bide your time, build an infrastructure, build up food stocks, water, and then come back. And that then suggests that, of course, if that coincides with the agendas of the Tanzanians, because in that document, the Nyasi was saying that this also gives us a clearer walk-in to Tanzania, because when the Ruvuma River runs a bit dry, you can actually hit southwestern Tanzania, come in and out, and then that's the board that also connects to Lake Tanganyika and then Eastern Congo, and then you have a clearer sort of migratory path. So it's both, and they're trying to find mechanisms to mediate some sort of internal cohesion, but at times they're also pulling apart from each other, and it's not always easy business. Then the second question about a Swahili agenda, I haven't seen it. I'm not a linguist or a political scientist looking at the effects of linguistics on political ideology, but I don't see it. I think that's just a vector of convenience for a lot of young angry men to communicate with each other, do things where they need to do it, and they've got their hands full. They've got their hands full. It's not like there is a limitation. They're far from that. There's a long way for them to go before they start hitting the limits, if you see what I mean. This is still in a very early growth stage, so they're not really concerned about whether, they're not going to get beyond, Eastern Congo and take this to the Sahel. That's may as well be on another planet for them anyway. And between East Africa, DRC, Mozambique, these are long distances, physically demanding distances that you need to travel by foot and bus and all of that stuff. So yeah, they have their hands full. Obrigado. Não, muito rapidamente, eu só queria agradecer ao Dr. Yassine pelos comentários. Penso que é sempre bom termos comentários que nos ajudam a refletir um pouco mais, a puxar a coisa para frente. Em relação ao Moderador, é verdade, nós também constatamos isso, de facto nunca esteve em Moçambique, mas a influência é enorme, como o Dino mencionou na apresentação dele, o que esses jovens consomem ou consumiam como mensagem, etc., repetidas vezes, a partir das redes sociais ou dos pin drives, etc., etc., e isso jogou um papel muito importante na estruturação, digamos assim, do pensamento do próprio grupo, e é importante ter isso em conta. Agora, em relação aos termos de terrorismo, insurgência, etc., eu concordo também. O problema é que o que eu penso, quer dizer, tem havido, para já, poucas pesquisas, apesar do que nós temos, me parece ainda muito pouco, e pior, as poucas pesquisas que existem não comunicam entre si, e não há um debate. E isso é um problema muito sério. Nós, a nível do IES, temos estado a tentar, desde 2019, organizar mini-conferências sobre o assunto. Bom, a colega aqui, o Stig, já esteve em 2019, ou salvo erro, como keynote speaker da nossa conferência, especificamente virada para o assunto. No início era muito difícil organizar para falar do assunto, portas abertas, tinha que ser a porta fechada. E me lembro, fizemos convites para alguns oficiais do governo moçambicano que nos disseram: nós só vamos à conferência de vocês se vocês fizerem essa porta fechada.
E isso é pena porque perde-se uma parte importante, penso que poderia ser um contributo mesmo que não seja para resolver o problema, mas pelo menos para compreender melhor o problema. Então, isso é muito importante e espero bem que nos próximos tempos haja mais comunicação entre diferentes pesquisadores, diferentes instituições que estão a pesquisar sobre o assunto para o bem do próprio país. Obrigado. Yes, I'm sure we could have continued this discussion for hours, but it's my sad duty to break out for a break, and we will reconvene for a plenary session in 13:45. Thank to the panelists and thank to an active audience. Thank you. Yeah, great. Yes, very good. Yes.